Good morning. كيف ما شفتوا معنا في الفيديو السابق حاولت نتكلم على الجزء الاول اللي غنبداو به، وفي هذا الفيديو هذا غنحاول ما امكن اني نشرح هاد الدروس هادو باش نبداو. So let's get started. The first thing that we're going to start with اول حاجه غنبداو بها هما personal pronouns. Personal pronouns. Personal pronouns in Arabic هما ضمائر الشخصيه. So in English we have I, أنا, right? You, أنت. We, نحن. And they, هما. He, هو. She, هي. And it's الجماد. So this is like a dog, right? It's like a dog. يعني ككلب أو حيوان. Good. So إذا هادو ديما كياخدو المكان ديال الفاعل. إذا هما اللي كنبداو بهم. So I, you, we, they, he, she, and for example it. إذا كياخذوا المكان ديال الفاعل، ولكن مهم جدا هو أن هاد personal pronouns are followed by a verb. يعني ديما كيكونوا متبوعين بفعل. Right. So let me give you some examples. نعطيكم بعض الأمثلة. Right. I am happy. I have a car. I can speak 3 languages. إذا كيف ما شفتوا في هاد لي زيكزامبل غتلقاو ديما بلي كاينه personal pronouns I and it is followed by a verb ومتبوع بالاسم أو الفعل. I'm sorry. So let's continue. إذا شفنا مثلا الضمائر الشخصية. النقطة الثانية هو أننا خصنا نتكلموا على possessive pronouns أي الضمائر الملكية. إذا شوفوا معايا كيفاش غنخرجوا مثلا ضمائر الملكية or possessive pronouns from personal pronouns. So if I have I, my. إذا I أنا my ملكي. You أنت your أي ملكك. We نحن our أي ملكنا. They هما كيخرج منها their أي ملكهم الغائب. He أي المذكر his أي ملكه his, right? And she يعني المؤنث we say for example her أي ملكها. It للجماد its أي ملكه أي الجماد. So I my, you your, we our, they their, he his, she her, and it its. إذا عندنا هاد first of all personal pronouns ضمائر الشخصية، وطبعا كنزيدو نقراو شنو هما كذلك possessive pronouns أي ضمائر الملكية. إذا كيبقاو عندنا هادو في الجنب. دابا إلا تعلمنا هاد جوج ديال النقاط غندوزو النقطة الثالثة هما verbs, right? يعني الأفعال. So we're going to focus on 3 verbs. To be, have got, ملي كنقولوا have got هو le verbe avoir أي أملك, and verb can. So let's repeat. To be, have got, and can. To be أكون. Have got أملك. Can أستطيع. ناخذوا هاد 3 ديال verbs ونزيدوهم على personal pronouns and for example possessive pronouns. غير هو مي غنبدا مثلا انني ندرس هاد لي فيرب وكما ديما هذه نقطه كنركز عليها مزيان هو ان هاد الverbs first of all have to be conjugated خصهم يتصرفوا, and the second point is that these verbs we have to know the uses خصنا نعرفوا الاستعمالات. اذا جوج الحوايج غنركزوا عليهم. For example the structure البنية ديال الفعل, and we will focus also on uses ولا الاستعمالات. Good. So let's see how verb to be for example is conjugated in English. قبل ما نصرفوا هاد الفعل هو 3 الافعال عاوتاني خصنا نحاولوا ما امكن نركزوا على 3 ديال لي فورم or 3 forms. The first one is affirmative. The second one is negative. And the third one is interrogative. Affirmative جملة إخبارية تأكيدية, right? فعل فاعل مفعول به. Negative
جملة نفي negative not and interrogative جملة سؤال right it's an interrogative it's a question كنطرح فيها السؤال. So let's conjugate verb to be. I am نبداو بالaffirmative. I am, you are, we are, they are, he is, she is, and it is. Negative. I'm not, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, and it is not. إلا ما بغيناش مثلا نديرو it is not نديرو contracted forms or short forms are not غتولي aren't and is not is gonna become isn't. نمشيو للinterrogative for example. We will need to ask a question now. إذا هنا ملي كنبغيو نطرحو السؤال بالverb to be we just have to change the places غنبدلو غير الأماكن right. I am ملي غنبغيو نطرحو السؤال it's gonna become like am I, are you, are we, are they, is he, is she, and for example is it. إذا شنو درنا؟ فقط خدينا الافيرماتيف وحاولنا أننا نقلبوا ديك الكلمات right. إذا احنا صرفنا verb to be for example in the present form صرفناه ولكن مازال خصنا نعرفوا مثلا استعمالات ديال هذا الverb. إذا فين غنخدم الverb to be؟ The first point full names الأسماء الشخصية. أي اسم بغيتي تكلم عليه في اللغة الإنجليزية you have to use verb to be تخدم معاه verb to be. So full names. My name is Sharaf Melki or I am Sharaf Melki. So this is the first one. Full names. The second one is when we talk about age. غتبغي تتكلم على السن ديالك right. I am 29 years old. ديما تقول I am 29 years old. النقطة الثالثة اللي غنخدم معاها الverb to be هو ملي غنبغي نتكلم على job or profession أي المهنة. I can say for example I am a teacher right or you are a student. I am a teacher you are a student. فهذا الverb to be كذلك غنخدمو مع nationality right أي الجنسية. That is why in English I can say I am Moroccan or I can say my nationality is Moroccan. My nationality is Moroccan. وغنخدمو كذلك مع country أي البلد منين جيت أنا أو فين كنقطن مثلا right. So I have to say I am from أنا مين. إذا مازال كنخدم verb to be I am from Morocco. I am from Morocco. Great. غنزيد نتكلم على كذلك الverb to be ممكن نخدموه في interests الاهتمامات. So in English I can say I am أنا مهتم بي I am interested in English language. I am interested for example in traveling يعني في سفر. I am interested in for example scientific research أي البحث العلمي right. غنزيد مثلا غنتكلم على my hobbies. إذا verb to be can be used with my hobbies. I can say my hobby is for example swimming أي الهواية ديالي هي مثلا ملي كنتكلم على السباحة. My hobby is reading أي الهواية ديالي هي القراءة. هنا ممكن نتكلموا على جمل أخرين بحال مثلا ممكن نقولوا my favorite. حنا ركزوا معايا مزيان. I can say my favorite واللي بغيتي تضيف. My favorite city, my favorite for example singer, my favorite country, my favorite sport أي الرياضة المفضلة، المدينة المفضلة، الدولة المفضلة، المغني المفضل. كنقول my favorite for example city is Tangier. إذا المدينة المفضلة عندي هي Tangier. So let's repeat. إذا هذا الverb to be غيخدمنا with full names, age, job or profession, right? And we can also use it with nationality, country,
interests and our hobbies. إذا هنا ماشي فقط تعلمنا كيفاش أننا نصرفوا الverb, but we learned also, or we have learned also how the major uses of this verb. يعني استعمالات ديال هذا الverb, right? So let's move on now. ندوزو الverb have got, but I have got. إذا have got هي أملك, right? Good. So let's conjugate this verb. In the affirmative form, we have to say I have got. You have got. We have got. They have got. He has got. إذا لاحظوا معايا. He and she and it. He has got. She has got. It has got. إذا ما وصلنا ل he and she and it, we have to use has. Has and have. عندنا نفس المعنى فقط في he and she and it كيولي عندنا has. Negative form. I have not got. You have not got. They have not got. We have not got. He has not got. She has not got. And it has not got. طبعا باش ما نبقاوش نقولوا مثلا has not got, have not got, غتولي haven't got. This is the short form. Contracted form, yes. Haven't got. بالنسبة ل has not got غنقولوا hasn't got. Right. إذا نمشيو كيفاش نطرحوا السؤال. إذا غنقلبوا have I got, have you got, have we got, have they got, has he got, has she got, and for example has it got. Right. إذا فقط غير قلبنا باش نطرحوا السؤال. إذا غناخذوا هذا الفيرب وغنتكلموا مثلا على our sisters and brothers. نتكلموا على العدد ديال خوتنا ولاد وبنات. Right. So for example, I have got 3 brothers. Ahmed, Munim and Isam. But I haven't got any sisters. أي ما عنديش خوتي بنات. خواتاتي بنات. Right. So I have got 3 brothers, but I haven't got any, for example, sisters. إذا باش نكبر الأمثلة ديالي, I can say, for example, I have got a problem. I have got a problem. لدي مشكل, right? I haven't got time. I haven't got time. I have got a villa, right? I have got a house. إذا هنا فقط كنتعلم كيفاش غنصرفو وكنولي نديرو مثلا في جمل متعددة, right? So let's move on now to verb can, right? إذا غنتكلموا على الverb can هو القدرة, right? If I can do, for example, something, I can do something. إذا ممكن ندير شي حاجة. إذا غنتكلم هنا على اللغات. So in English نصرف الverb ونحاول نعطي مثلا مجموعة ديال الأمثلة, right? So let's start with verb can, right? Affirmative. I can, you can, we can, they can, he can, she can, and it can. ده الأفرماتيف كدير فقط can, right? Negative form. I can't, you can't, we can't, they can't, he can't, she can't, and it can't. فقط كتزيد can't. وطبعا ملي كنبغيو نطرحوا السؤال كنقلبوا داك الكلمات can I, can you, can we, can they, can he, can she, and can it. إذا صرفنا هنا الverb for example can, right? إذا نحاولوا نستعملوه باش نتكلموا على اللغات اللي كنتكلموا, right? So I can say for example I can, الverb اللي تبعو ديما خصو يكون في infinitive form. I can speak 3 languages. Arabic, French, and for example English. But ولكن I can't speak Spanish. I can speak 3 languages. English, Arabic, French. But I can't speak, for example, Spanish. إذا ها أنا تعلمت مثلا نخدم هاد 3 ديال verbs, right? So let me repeat. أنا نخدمهم كاملين, right? So well, my name is Sharaf Malki. I am 29 years old, and I am a teacher. My nationality is Moroccan, and I am from Morocco. I'm interested in English language, and my favorite hobby is swimming. I have got 3 brothers and
or but I haven't got sisters. I can speak 3 languages, English, French and Arabic, but I can speak Spanish. إذا خدمت هنا جميع هذوك الدروس اللي شرت لهم عدابا. راح نعطيكم مجموعة ديال الأسئلة دابا، غتحاولوا ما أمكن تقيدوا داك الأسئلة وتحاولوا ما أمكن تجاوبوا عليهم في لي كومونتير باش تشوف راسك واش فعلا استفدتي or not. Right. So, what's your name? ما اسمك؟ How old are you? كم سنك؟ What is your job? What do you do? ما هي مهنتك؟ What is your nationality? ما هي جنسيتك؟ Where are you from? من أين أنت؟ What is your favorite hobby? ما هي هوايتك المفضلة؟ Have you got brothers? هل لديك إخوة؟ Have you got sisters? هل لديك إخوة بنات أو بنات؟ What is your favorite sport? ما هي هوايتك المفضلة أو ما هي رياضتك المفضلة؟ What is your favorite city? ما هي مدينتك المفضلة؟ إذا غتحاولوا تجاوبوا على هذه الأسئلة في لي كومونتير وأنا غنحاول ما أمكن أني نصححهم. إذا ركزوا على هاد الدروس اللي عطيتكم، هذا هو واحد الجزء من الجزء الأول، وغنحاولوا أننا في الفيديوهات الجاية نكملوا في الأجزاء اللي باقية. Thank you very much for watching and have a nice day.